Hello children, let us start with the next lesson, fractions and percentages. We have already learned about fractions, part of a full. അതിനെയാണ് നമ്മൾ fraction എന്ന് പറയുന്നത്. So when we say part of a full, all parts should be of equal size. അതാണ് ഒരു important കാര്യം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. For example, നമ്മളൊരു ഹോൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കിളിനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is one whole. Now if this is divided into two equal parts, one part is 1/2 and the other part is also 1/2. Like now if this is divided into four equal parts, one part is 1/4. So ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ all parts should be of the same size. അതായത് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്, ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് 1/2, ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, ഇത് 1/2 എന്ന ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹോൾ, but this even though it is divided into two parts, this part does not represent 1/2. This part also does not represent 1/2. It should be divided into equal parts. The whole is divided into equal parts. Fractions are represented using two numbers. മുകളിലുള്ള നമ്പറിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ എന്നാണ്, ആൻഡ് താഴെയുള്ള നമ്പറിന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ. ഡൗണില് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ന്യൂമറേറ്റർ by denominator. D-E-N-O-M-I-N-A-T-O-R. Denominator. So the denominator shows how many equal parts the whole is divided into. എത്ര equal parts ആയിട്ടാണ് ആ one whole-നെ divide ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് denominator represent ചെയ്യുന്നത്. And the numerator shows how many parts we are talking about. But half of the children in a class എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് we are talking about the whole class is divided into two equal parts. One part നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 1/2 means one part out of the whole two parts. Yeah, 1/2 is also called half and 1/4 is called quarter. Ini, this is one whole. ഈ one whole നെ two equal parts ആയിട്ട് divide ചെയ്തു. So this is 1/2. Similarly, this one whole is divided into four equal parts. One whole is divided into four equal parts. So this is one whole. This is 1/2, and here each part represents 1/4. So now 1/4 കൂടി add ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. This is 1/4 and this is another 1/4. ഇത് 1/4 ആണ്, ഇതും 1/4 ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ 1/4 plus 1/4 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 1/4 plus 1/4. You can see from this it is 2/4. Okay, it is 2/4. You can also see that 2/4 is equal to 1/2. ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ, ഇതിന്റെ ഈ ഹോളിനെ ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത്. So from this you can see 2/4 and 1/2 they represent the same fraction. 2/4 and 1/2 represent the same fraction. So fractions of same value represented in different ways are called equivalent fractions. Fractions of the same value represented in different forms is called an equivalent fraction. This is one whole. Okay, this is one whole.
what does this fraction represent? ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what does this represent? This represents 1/2. Okay, this represents 1/2. This should have been the equal size, but so when you draw, you have to draw it in equal size. Okay, when I do the mouse perfection, when you draw, you have to make sure that both the pictures are of the same size. Now, even noku this represent a fraction in dana. One part is 1/4. We are looking at two parts of the total 4. 2/4. So from this you can see 1/2 and 2/4 are the same. From this you can see 1/2 and 2/4 are the same. Play. Nee? What fraction does this represent? You can see that this is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6 equivalent parts, and we have shaded 1, 2, 3 part of it. So this represents the fraction 3/6. Now all three represent the same fraction. So from this you can see that 1/2, 2/4 and 3/6 are equivalent fractions. 1/2, 2/4 and 3/6 are equivalent fractions. Ini oru topic nammal nerthe padicha ennaanu vechal ordering of fractions. Ordering of fractions parnappo we saw when fractions have the same denominator, bigger the numerator, bigger the fraction. For example, nammal 1/4 3/4 compare. We are comparing 1/4 and 3/4. Here the denominators are the same. Ivide denominator etrayana 4 aanu. Ivide denominator etrayana? Ivideyum denominator 4 aanu. So when fractions have same denominators, bigger the numerator, bigger the fraction. But ivide numerator etrayana 1 aanu. Ivide numerator etrayana 3 aanu. 1 ano bigger, 3 ano bigger? 3 is bigger than 1. So bigger the numerator, bigger the fraction. So 1/4 is less than 3/4. Now 6/8 2/8 compare cheyana ennu vicharikkya. 6/8 2/8 compare cheyana. So here the numerator, here the denominator is 8. Here also the denominator is 8. Rendedithum denominator 8 ആണ്. When fractions have the same denominators, bigger the numerator, bigger the fraction. ഇവിടെ numerator എത്രയാണ്? 6 ആണ്. ഇവിടെ numerator എത്രയാണ്? 2 ആണ്. ഏതാണ് bigger? 6 ആണ്. So 6/8 is greater than 2/8. So when fractions have same denominators, bigger the fraction, bigger the numerator, bigger the fraction. When fractions have same denominators, bigger the numerator, bigger the fraction. രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ നോക്കേണ്ടത്? എല്ലാത്തിനും സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഫ്രാക്ഷന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ആണോ വലുത് അത് വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് മച്ച് ഇസ് ക്ലിയർ. Now ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണ്. Put these fractions in order starting with the smallest. ഇതിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നിന്ന് ബിഗ്ഗസ്റ്റിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. So we have to arrange them in ascending order. അപ്പം ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുന്നേ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാല് എല്ലാം സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. Here you can see എല്ലാ ഫ്രാക്ഷൻസിനും ഡിനോമിനേറ്റർ 8 ആണ്.
bigger the fraction, bigger the numerator, bigger the fraction എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതിനാണോ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ളത് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? സ്മോളസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ഏതാണോ അത് സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ സ്മോളസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ഏതാണ്? 1 ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ്? 1/8. സോ ഇതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് 1/8 ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? smaller value 3 ആണ്. So the next number is 3/8. Now next is 5/8 and the last one is 7/8. 7/8. Now use one of the signs less than or greater than to copy and complete this number sentence. Again you are asked to compare these two fractions. You can see their denominators are the same. Like ഇവിടെയും 5 ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ, ഇവിടെയും 5 ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ബിഗർ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ബിഗർ ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ 3 ആണ്, ഇവിടെ 1 ആണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് ബിഗർ? 3 ആണ് ബിഗർ. സോ 3/5 is greater than 1/5. 3/5 is greater than 1/5. So I hope this is clear. Here is a number line. Which fraction is equivalent to 3/5? ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can see this is divided into 10 equal parts. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്രയാണ്? 5 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് 1/5, ഇത് 2/5, ഇത് 3/5, 4/5, 1. ഇവിടെ 10 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ബൈ 5 പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 5 ഈക്വൽ പാർട്സ്. സോ 1, 2, 3, 4, 5 അല്ലേ? സോ ദിസ് represents the fraction 1/5. This represents the fraction 2/5. This represents the fraction 3/5. This represents the fraction 4/5. അപ്പൊ 3/5 ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? 6/10 ആണ്. 3/5 ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ്? 6/10. എങ്ങനെയാ അത് കിട്ടിയത്? ഡിനോമിനേറ്റർ 10 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 10 ഈക്വൽ പാർട്സ്. 10ന്റെ ഹാഫ് ആണ് 5. അപ്പൊ ഇവിടെ 10 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ 2 പാർട്സ് ഒന്നിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. Now which shape shows a fraction equivalent to 1/2? അപ്പോൾ 1/2 ഈ ഫ്രാക്ഷന്റെ 1/2 ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? കൗണ്ട് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. അപ്പോൾ 1/2 ഓഫ് 8 എത്രയാണ്? 1/2 ഓഫ് 8 എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക? 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എത്രയാണ്? 4 ആണ് അല്ലേ? സോ ദിസ് ഷേപ്പ് is a fraction equivalent to 1/2. Now let us look at this. ഇവിടെ എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1/2 of 10 എത്രയാണ്? 1/2 of 10. 10 divided by 2 എത്രയാണ്? 2 into 5 ആണ് 10. 10 divided by 2 is 5. അല്ലേ? ഇവിടെ 1, 2, 3, 4, 5, 6 squares color ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So this does not represent half. Now here again let us count the number of squares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5 അല്ലേ? So half of 10 എത്രയാണ്? 5 ആണ്. So half of 10 is equal to 5. So this also represents half. ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Half of 8 എത്രയാണ്? 4 ആണ്. How many are colored? 1, 2, 3, 4, 5. So this does not represent half. Half of 8 4 ആണ്. Since 5 of them are colored,
This does not represent half. That's all for today, children. Please post your